హలో గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఇప్పుడు పెన్నా ఎవరికైతే వచ్చినో చూస్తుంటే మీరు వాటర్ ఫ్లోటింగ్ అయితే ఎంత ఉందో. వీడియో కోసం అయితే వచ్చాను, కానీ ఇక్కడ వీడియో ఫిషింగ్ అయితే జరిగేటట్టు అయితే లేదు. చూడైతే మరీ దారుణంగా ఉన్నాయి. పైనుంచి వరద నీరు అయితే ఎక్కువగా వస్తుంది ఇక్కడికైతే. అందుకని ఇక్కడనే వాటర్ లెవెల్ అన్నీ మొత్తం అయితే గేట్లు అయితే అన్నీ ఎత్తేసారు. చూద్దాం మరి. మనం ఇక్కడ వీడియోతో అయితే చేసే పరిస్థితి అయితే లేదు. వెళ్తున్నాను వీడియో చేయడానికైతే ఎక్కడో దగ్గర చూసి. అందుకే ఫ్రెండ్స్, నేను వీడియోస్ అయితే ఈ మధ్య అయితే చేయట్లేదు డైలీ. అంటే ఇదే కారణం అయితే. మీరేమనుకుంటున్నారో ఒకసారి కామెంట్ అయితే చేయండి. థ్యాంక్ యూ. Panna river. Happy. Very happy.